Hello guys, hello, welcome everyone. Hi. So welcome back guys once again to the leading educational platform Unacademy. So as you all know guys, we have brought up new sessions for all the Karnatakans who are preparing themselves for the second PUC examination. On the behalf of Unacademy guys, the entire team is at your service in order to help you out, in order to achieve the steps that you think are important and which you think are quite difficult. But don't worry guys, we are all here to help you out, to make it simple for you, those things that you think out as quite difficult and complex and all those things. Okay, so initially guys, let me inform you, please check out the previous sessions too that we have launched in from yesterday. So today, as you all know guys, it is the day 2, that is session 2 with respect to the topic permutations and combinations that we have started from the previous class. Okay, so initially who are watching us for the first time guys, like the video, share it, subscribe it, do let us know your comments in the comment section. So as you all know guys, second PUC examinations for commerce branch students is set to be very soon. Still we think about 10 to 15 days time. We have the first step, that is the supplementary examinations for mathematics, which is going to be started from August of 22nd. But nonetheless guys, we'll be focusing initially on the upcoming examinations, and definitely we are going to focus after that on you guys to score completely in the subject of mathematics, to understand each and every concept quite well, and to crack that topmost mark level that has been presented to you. Okay, so without wasting any further more time guys, let me just come back to the topic that we were discussing in the previous classes. So those guys who are watching me on YouTube guys, do hit the like button. Okay, your liking is our motivation guys, so it is going to help us out in order to bring to you the new topics and new concepts that you need to understand. Okay, so I hope you haven't got any issues with my voice here guys. Okay, my voice is fine, can you hear me? So if there are some kind of technical issues, please let us know in the comment section guys. Okay, so okay, fine guys. So as I said guys, permutations and combinations is the topic that I've initially included for the examination preparation. So you will be getting about 7 to 8 marks guys from this chapter, and I'm focusing only on a 2-mark question, 3-mark question and 1-mark question, because you'll be asked 2 questions guys. 1 marks in a 2 question ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ examination ಅಲ್ಲಿ, 2 marks in a 1 question ರೀ, 3 marks in a 1 question ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the 1-mark question are really quite easy guys. In the previous class I've explained to you about the concept of permutation and combinations, and then how do you imply them. So today we are going to look into some important questions with respect to the examinations, upcoming examinations guys. I know that you are very keen in order to know the questions. So these are the questions, important questions that have been presented, that have been prescribed by KCB, okay, your examination authority board. Okay, so we are going to solve up these questions guys in a quick format. Of course I'll explain you, but in a quite different manner. Okay, strategically we have to keep up our syllabus guys with respect to the time limit here. Okay, so look here guys at the first question. In how many ways can 7 persons be seated in a row if 2 persons always occupy the end seats? Okay, so just a minute guys, just give me a minute here. Let me check whether my voice is clear or not. Okay, it's fine guys. So look at the question. Okay, fine guys. So coming back to the question, in how many ways can 7 persons be seated in a row if 2 persons always occupy the end seats? Okay, so see here guys. So let me take in certain positions here initially. Okay, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, can you see it guys?
So these are the 7 seats that I am going to consider. Let us assume these are the 7 seats, and 7 persons are to be seated in a row. They have to sit in a row. If 2 persons always occupy the end seats, it means that this condition is fixed. It means, suppose the first person is going to be fixed here, okay, he won't change his position, and the last person, that is the 7th person, they are both fixed, they cannot change, so we cannot arrange them. So these are the only fixed positions. That is only one way here, okay, only one way. But either 7 can be seated at the first position or he can be seated at the last position. 7 has got 2 choices here, because in the question he is suggesting that these persons, end persons, should be fixed. Either 7 can be here in the first position or 7 can be here in the last position. And in a similar way, the initial person can be here in the first position and he can be here in the last position. Okay, so इसके बाद 5 factorial ways गए. Okay, in the middle you have about 5 elements, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, understanding? So 5 persons can be seated in 5 factorial ways, and these 2 persons at the end can be seated in 2 factorial ways. So what is 5 factorial, guys? Which is nothing but 120, right? We write it as 4 into 5 into 3 into 2 into 1, and then 2 factorial is written as 2 into 1. Okay, so on simplifying 120 into 2, that will give us 240, guys. Okay, that will give us 240 different of ways. Okay, I hope it is clear, guys. The concept here, really very easy concept. Okay, 2 mark question, guys. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೀ, ಕೇಳಬಹುದು ರೀ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಸಿಬ್ ನಿಮ್ಮ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇವು. ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದಲ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು. Okay, these are the questions here, guys. Let me just zoom out. Okay, see, in how many ways can 3 boys and 4 girls be arranged in a row so that all the 3 boys are together? Nodi question alli ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, there are 3 boys, okay, there are 3 boys and then there are 4 girls and they are to be arranged in a row. ಓಕೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವರು 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಗರ್ಲ್ಸು ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ ದ 3 ಬಾಯ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬಾಯ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆ, ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 4 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್, G1, G2, G3 and G4. Okay, these are the 4 different girls. If I consider all these 3 boys to be one unit, don't you think in an overall fashion we have about 5 units here? Okay, we have in an overall fashion about 5 units. 3 ಬಾಯ್ಸು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೈಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು 2, 3, 4 and 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಗೈಸ್, ಇಸ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. Okay, this is 1 unit, 2, 3, 4 and 5. That is nothing but 5 factorials. And then these 3 boys can also be arranged among themselves. Ivaru kuda positions anna change madabodu, guys, and that can be done in 3 factorial ways. Correct? 3 position ivari. So 3 janaru place anna avaru 3 factorial ways alli change madabodu. So total possibility, guys, total arrangement namage beku. We need these 5 factorial ways and we need these 3 factorial ways. So 5 factorial into 3 factorial. Okay, ಎರಡು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ and principle ಬರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು 5 factorial into 3 factorial ways. What is 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1. So 5 factorial is 120. 120 into 6, that is nothing but 720 ways.
Okay, 720 ways guys, different ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು 720 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ. Okay, please let me know in the comment section guys, whoever are watching me on YouTube. Any comments, any suggestion, do let us know guys. So don't be afraid guys about this topic, permutations and combinations. Usually many of the students are quite terrified of this topic here. No need to be terrified, no need to be exhumed, okay, no need to be fearful. ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ 7 to 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. I am taking this topic only on that fact itself. Okay na, 7 to 8 marks ತುಂಬಾ ಈಸಿ. Matrices and determinants ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೇ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So please try to understand this concept too. After this we are going to start up with a very easy topic guys, that will fetch you about 10 to 11 marks. Okay, we are going to consider it. So 2 mark question guys, I am solving 2 mark questions. So look at the question here. How many 4-digit numbers can be formed with 0, 2, 3, 5, 7 such that no digits are repeated? Okay, so 0, 2, 3, 5 and 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ 5 digits ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given us 5 different digits here guys, and we have to form 4-digit numbers. Okay, we've got to form 4-digit number here. Suppose if I take this 1, 2, 3 and 4. Okay, these are the 4-digit numbers here that I'll take it. So this here is nothing but units position, tens position, hundreds and thousands position. 4-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ 4 numbers ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now initially guys, at this position, okay, this position, thousands position, I have totally 4 choices available. Thousands place ಅಲ್ಲಿ 4 choice ನನಗೆ available ಇವೆ ರೀ. 2, 3, 5 and 7. ಈ 4 digits ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 0 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಎದಕ್ಕೆ 0 ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ 0, 3, 5, 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ this is a 4-digit setup. Yes, but the value guys here 352, it will remain to be a 3-digit value. Correct ರೀ? 0 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ thousands position ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3-digit ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, while we need 4-digit number. Okay, so 0 cannot be substituted in the 1000 position. There are 4 options, 2, 3, 5 and 7. So 4 options in thousands position. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 4 digit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿರುವ 3 digits. Okay, 3 digits are remaining, and with that 02 is included here. We are to include 0 because 0 we can substitute it here independently. 0 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ guys, correct right? So you will be having once again 4 different options here in the second position, 0 included. Okay, and then 3 positions, ಈ 4 digits ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರುವ 3 and then it is 2 guys. So we need all the possibilities. 4 into 4 into 3 into 2. So 4 into 4 is 16, 16 into 3 is 48, 48 into 2 is 96. Okay, so 96 different 4-digit numbers can be formed. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ? Are you able to understand guys? If you have questions, do let me know guys in the comment section. Comment section ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ guys, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ, questions ಏನು ಇದ್ದರೆ. Okay, please don't eliminate this topic, permutations and combinations. I'm repeatedly saying 8 marks, it is in your pocket. Okay, I hope it is clear guys. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope you are able to understand. Okay, so one more question guys, last question from permutations and topic with respect to 2 marks question. Okay, very important questions ರೀ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇವು. ಕೆಸೀಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, that is what I'm picking here. Okay, so I picked out already.
So look here guys, how many 6-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6? No digits being repeated which are divisible by 5. Which are divisible by 5. So look here guys, this is a very important question here. Suppose we have 6-digit places here. Okay, 6-digit number ಅನ್ನವನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So there are 6-digit numbers that can be formed guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, if they are to be divisible by 5. ಈ 6-digit numbers 5 ಇಂದ divisible ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ either we need 0 guys or either we need 5. if any of the number is to be divisible by 5, ಯಾವುದೇ ನಂಬರು 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಥವಾ 5 ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರು 5 ಇಂದ divisible ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. Okay, that complete number will be divisible by 5 guys. So here 0 illa, ಕೊಟ್ಟಿರುವ digits ಅಲ್ಲಿ we don't have 0, so the only option available is 5 guys, and 5 has to be here. units position alline 5 ಬರಬೇಕು, ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರು 5 ಇಂದ divisible ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So 5, one of the element is substituted here, so remaining elements 1, 2, 3, 4 and 6. okay, remaining 5 elements, 5 numbers ನಮಗೆ available ಇವೆ, and that we can substitute guys in 5 factorial, 4, 3, 2 and 1. correct? Sorry, I have included these 7 options here. okay, 7 digits ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನಿ, so it is not 7 guys, it is only 6 digits. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ರಿ ನಂಬರ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ 1. ಓಕೆ, 5 ನಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ರಿ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ 1 ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 6ರಲ್ಲಿ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ways, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that is nothing but 120 ways guys. okay, that is nothing but 120 different ways. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ us know. Any doubts, please ask. Okay, so that is all guys about 2 mark question. 2 mark questions ಇವಿಷ್ಟೇ questions important ಆಗಿ ಇವೆ ನಿಮ್ಮ upcoming examination ಗೆ. okay, so I have solved I guess about 3 or 4 questions, 4 questions. so these are the important questions that out of these 4 questions you will get 1 question guys in your supplementary upcoming examination. okay, so I hope you are clear with all these questions. now we are going to consider 3 marks questions. okay, 3 mark question we are going to solve up now, because in your examination you will get 1 question guys on a 3 mark basis. okay, fine, see you. So we are starting up from here. These are all 3 mark questions guys. okay, I hope it is visible. 3 mark questions. okay, now we are starting to solve 3 mark questions. You are going to get 1 question guys from 3 mark part. okay, so look at the question. In how many ways can 7 students and 4 teachers be seated in a row such that no 2 teachers are together? okay, this should have been an E here. okay, fine, look at the question guys. There are totally 7 students.
out of 7 students and 4 teachers, 4 teachers need to be seated in a row. 4 teachers 7 students ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದೇರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ರೋ in such a way that no 2 teachers are together. 2 teachers, 2 teachers ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So what does this mean here guys? It means that teachers should sit in alternate positions. Correct? See here, totally there are 11 elements, 7 students and 4 teachers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, so now 7 students can be seated anywhere here, so that we are going to look at. 4 teachers should sit in such a way that no 2 teachers should sit together. Now suppose if the teachers are not to sit together, a student should be in between them. Correct? Suppose if a student sits here, student 1, and there should be a teacher here, teacher can sit here in this position. Student 2, student 3, 4, 5, 6, okay, and another student 7 students, student number 7, okay, we'll consider him here at the last position. Okay, now totally there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here will be another position guys in between middle. Okay, 11 position irutte, 7 and 8 at the last here. Okay, at the last. So just try to understand the picture here. If 4 teachers should not sit together, okay, teachers ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಬಾರದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, so now 7 students there are, totally 7 students can be seated in 7 different seats in 7 factorial ways. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, and that can be done in 7 ways. Fine, and that we can write it as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, and that is nothing but 5040. Okay, on simplifying you'll get this to be 5040. Now out of totally 8 different positions available alternately, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 8 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇವೆ ಅಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಿಯರ್, these are the empty positions where teacher can be seated. Okay, teachers can occupy this seat. ಎಷ್ಟು positions ಇವೆ? 8 seats. Totally there are 8 seats available guys, and only 4 teachers, so totally 8 seats are to be filled by 4 teachers. ಆ 8 seats ಅನ್ನ 4 ಟೀಚರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು, that will represent as 8p4 guys. Okay, 8p4. Among 8 seats, 4 teachers are to be arranged, and 8p4 will give us 8 into 7 into 6 into 5. Understood? Right guys? Understood, right? So 6 into 5 is 13, 30 into 7 is 210, 210 into 8 guys, and that will give us 1680. Okay, 1680. Now this is the total number of ways, total choices or options for students. This is the total choices for teachers. Now total overall value, okay, total ways, number of ways or total possibility, if they ask you, we need these options and we need these options guys. So and ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ 5040 multiplied with 1680. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, 5040 multiplied with 1680 number of ways guys. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದೆ guys? Okay, I hope you are able to understand. Fine, let us move on with the next question.
3-mark questions, guys. I'm solving 3 marks questions here. So this is the first question that I have solved on. So please be very careful, guys. I assure you guys, 8 marks, you'll get it in your pocket itself. Okay, so now guys, see here. So 5 men and 4 women are to be seated in a row so that women occupy even places. Okay, how many 5 girls can be arranged in a row so that no 2 such arrangements are possible? What is this question here? I think there's some kind of a mistake here in this question, guys. Just a minute here. So yes, sorry guys, there's been a misprint here in the question, so just neglect this part. How many okay, so neglect the bottom part here, guys, because I think the questions been misprinted here within the notes that I'm referring. So look at the question, just the question that is being highlighted here. 5 men and 4 women, okay, are to be seated in a row so that women occupy the even places. So what is this saying here, guys? There are totally 9 people. Okay, totally there are 9 people, and out of these 9 people there are 5 men and there are 4 women. Okay, now the condition is women occupy the even places. They need to be seated only in the even places, guys. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 9 position every even position andre position number 2 4 6 and 8. These are the even positions. So 4 even positions, correct, and 4 women. This possibility is 4 factorial. Okay, E position ige 4 women available either. In order to occupy the seats, there are 4 options available, and then 3 options available here, then 2 options available here, and 1 option available here. So we can write it as 4 factorial. 4 different positions can be filled in 4 factorial ways. Okay, now there are 5 positions remaining here, odd positions, 1 3 then 5 7 and 9. Okay, these are the odd position, guys. 5 odd positions. Then there are 5 men here, of course. Okay, 5 seats only. 5 people are to be seated. And how can they do that, guys? In 5 factorial ways. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that is nothing but 5 factorial. Okay, so the possibility that men are to be seated in odd place or odd places is 5 factorial, and then women are to be seated. Okay, women are to be seated in even places. In even places, what is the possibility, guys? 4 factorial, correct. 5 men can sit in 5 factorial ways, 4 women can sit in 4 factorial ways. So total number of ways, guys, total number of ways, don't you think it is 5 factorial into 4 factorial? Okay, possibility of men and women, we need both these possibilities. So and principal bandre navin martive, guys, we usually multiply the values. So that is what we are doing. So 5 factorial is nothing but 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, guys, into 4 factorial 24. 4 into 3 into 2 into 1, so 120 into 24, 0. 24 into 2 is 48, 4. 24 plus 1, 28, 80. So 2880 ways, guys. Totally 2880 different ways in which 5 women and 4 men. Okay, or it is 5 men and 4 women, guys. They are both one and the same as far as mathematics is concerned. Okay, so I hope it is understandable, guys. If you have any kind of questions, please let me know, guys, in the comment section.
ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸು ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 mark question guys that I have considered. ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಿಗೆ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವುದು, ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, now guys with respect to combination 2 I'll also solve certain questions here. 3 mark questions and one more important question guys. Okay, one more important question for 3 marks. So we'll look at this question. We are going to look at this question number I don't know the number here guys because I picked these notes from the KC platform. Okay, Karnataka board ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿದು. Okay, that is the platform that I have picked these important questions from. So please note down these questions, they are very important. Okay, at maximum you are going to get 3 questions guys. Okay, at maximum you are going to get 3 questions. Is my voice clear guys? Is my voice clear? Okay, let me just check in. Just give me. So I hope it is clear guys. Can you hear my voice? Okay. So look at the question guys that we are here to consider a 3 mark question with respect to permutations, which is very important. Nodi keli idanna, this is very important here. So the question says, how many 5-digit even numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5? 5 digits even numbers ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, we need even numbers guys of 5 digits. So even number ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ condition ಏನು guys? The units position. Okay, 2-digit number ಇರಲಿ, 3-digit number ಇರಲಿ, 4-digit number ಇರಲಿ, units position ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. Okay, they should either be 0 or 2 or 4 or 6 or 8. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸು 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರು ಈವನ್ ಆಗಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ಆನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 1, 2, 3, 4 and 5. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 5 digits. Out of these 5 digits I need any of the digit here in the units place so that it will be an even number. ಓಕೆ, ಈ 5 ಡಿಜಿಟಿನ ನಂಬರು ಈವನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ ಜನರಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರು ಈವನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ 2 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, 0 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, 4 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 digits ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 digits ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಬಾರದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0 ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್, okay, 0 suppose I substitute here in the units position, remaining 5 elements ಉಳಿದಿರ್ತವರ, and those I can substitute in 5, 4, 3, 2. okay, in this kind fashion 5 factorial ways ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಬಹುದರಿ. okay, the remaining elements here I can substitute them in 5 factorial ways. 4 position ಇವೆ, 5, 4, 3 and 2. okay, so case number 1, if I am substituting 0 in units position, okay, units position has 0, that is the first case. okay, now first case idu arutte 5 factorial, this is the possibility and there is only one way, 0 1 day ide, so that is the one possibility. So total number of ways guys, how many is it that we are going to get?
5 factorial, which is 5 into 4 into 3 into 2, okay, into 1 0, that is 1, okay. So 120 ways, okay. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು, ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0 ಎಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಯು ಗೈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದುಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, okay. So directly 5 factorial, so this is not 0 here, it is the number that I have substituted, that is the value here. Value n ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 5 ಪೊಸಿಷನ್ ಇವೆ, 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, and that we have done guys in 120 ways. Now the case comes in, okay, we can substitute, okay. Case number 2, suppose we have 5 different position. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 0 ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರೀ, 0, 2 or 4 ಈ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಾ? ಅಥವಾ 0 I have substituted and determined the possibility. Now 2 and 4 are remaining, ಕರೆಕ್ಟು, 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ. ಸೊ I can substitute the units position in 2 different ways guys. 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 4 ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐದರ್ 2 ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐದರ್ 4, ಓಕೆ. 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯರ್ 2 ways, ಓಕೆ. 2 ways ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ ಅವರು 5 ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 5 ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 0, 1, 2, 3, 4 and 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 and 4 ಈ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ, ಆದರೆ 0 ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0 ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಅ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಗೈಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 I have 1, I have 2. If I have substituted 4 here, I'll be having any of the one number here remaining. So 1, 2, 3, apart 4, then we have 5. So 4 different options are available that I have written here, okay. So now out of the remaining 3 elements, okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ಸೊ 2 and 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಓಕೆನಾ. ಸಪೋಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4 ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1, 3, 4 and 5 ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 0 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಟ್ 4 ಅನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 1, 3, 5 and 0, ಇದು 0 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್, 3 and 2. Correct, 4, 4, 3, 2 and 2. So we need all these possibilities. ಈ ಎಲ್ಲ possibilities ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So case 2, if we are going to substitute 2 and 4 in units position, okay, we are taking 2 and 4 to be substituted in units position or in units place, okay. So that can be done in 4 into 4 into 3 into 2 into 2 ways. 4 into 4 is 16, 16 into 3 is 48, 48 into 4 guys. So 48 into 4, 2, 3, 16 and 19, 192. And so 192 different ways will be available for us if we take 2 and 4 in the units position. Is it clear guys? Okay, so this is a 3-mark question guys, 3-mark question right? So we have another case here, okay. There is another case here. I know this won't be feeling, I think you will be feeling it to be quite in a lengthy pattern, but it is not lengthy guys, it is very easy. Just 2 steps only 3 marks ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. So the first value 5 factorial, that is case 1, 0 units position ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್
case 2, what is it guys? 2 and 4 even numbers. ಯಾವುದೇ even numbers ಅನ್ನು ನಾವು units place ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದರೆ will be having 192 different number of ways. So total possibility, we need the total ways. Total number of ways is what we need, which is given by 192 plus of 120. Why plus guys? Because 192 either we can have 2 or 4. 2 4 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ 0 ಬರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೂರು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ 192 ಆರ್ 120 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆರ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. Okay, so 192 plus of 120 guys, which is nothing but 2, 1 and 3. Okay, so 312, totally 312 different ways anta heli artha. Okay, so this is without repetition. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ರಿಪಿಟೇಷನನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿಯರ್ ಗೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. Okay, so with repetition once again, case 1. What is case 1 guys? 0 units position alli barutte anta heli tagoltidevalla. Okay, so 0 is in units position, that is case 1. Okay, so 6 position 5 position. Okay, 1 2 3 4 and 5 digit number anta ಹೇಳಿದಾರಲ್ರಿ ಇವರು. Yes, 5 position. So 0 we have substituted here. 0 2 or 4 ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕ್ರಿ, ಈವನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿರುವ 5 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ 5 digits ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. 5 digits ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು 0ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ವಿತ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 5. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0 ಹಿಯರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 5. ಇವನ್ ದೋ 5 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾನು ನಂಬರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 digits. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಯರ್. 6 digit with repetition, any of the digit with repetition, any of the digit here. Okay, 0 here we will not have 6 options. Why? Because 0 2 or 4 more option namge ive. This is option case number 1. 0 even number alli idre. Okay, so now here guys, here to 0 ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದು 4 digit ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 0ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ 5 digits ಉಳಿತವೆ, ಅದು ಈ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. 5 into 6 into 6 into 6 into 1 guys. This 0 is value here. The number itself I have written down. Number of options ಎಷ್ಟಿವೆ ರೀ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದು 1 option ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ. Okay, so 6 into 6 36. 6 cube is 216 guys. So 216 into 1, 216 into 1 into 5, 1080. Okay, 216 6 cube guys, 216 right. 216 into 5, 6 into 5 30 3 8. So it is 1080. So this is case 1 with repetition. Okay, with repetition. Now as again, once again guys, second case, either 2 or 4 can be substituted in the units position, either 2 or either 4. Okay, so 2 options available ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 or 4 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು if it has to be an even number. And then once again, apart from 0 I can have 5 digits to be substituted. Okay, then all the 6 digits can be substituted here in the middle value, 6 6 and 6 with repetition. Of course ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ 5 into 6 into 6 into 6 into 2. So 6 cube is 216. 216 into 10, that is 2161.
wise. Okay, this case is for 0 in units position, this case is for either 2 or 4 in the units position, and this is for repetition part. So either of these values is possible. Okay, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ 2160 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1080. Okay, so it is 3240 ways. Okay guys, totally we have 3240 ways. So any questions guys, please let me know in the comment section. Comment section alli heli guys, comments heli, ಏನು questions doubts ಏನು ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ ಏನು. Okay, so any doubts guys, let me know guys in the comment section. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys. So this is a 3 mark question guys, very important question. Okay, 3 mark question, very important permutations and combinations guys. So ಈ question ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು guys. Okay, so one last question I'm going to consider from the permutations part. So ಈ ಒಂದು question ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು guys. That is all about permutations. Okay, total ಆಗಿ ಎಷ್ಟು questions ಬಂದಿದ್ದಾವ್ರಿ, maximum 6 or 7 questions guys, 2 marks 3 marks. Okay, so 7 questions ಅಲ್ಲಿ you are going to get exactly 1 question guys. Okay, so very important questions these are. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥಾರಿಟಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅವರು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ 7 to 8 marks ಆರ್ ವಿದಿನ್ ಯೋರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ to this question here. How many numbers between 300 and 3000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5? Okay, so matte once again he has given us 6 digits and he is asking how many numbers can be formed in between 300 and in between 3000. Okay, so initially what are we going to do guys? We are going to find out initially 3 digit numbers. Okay, we are going to look into how many 3 digit numbers can be formed which are greater than 300. Okay, which are greater than 300. So see here guys, so 3 digit numbers we have 0, 1, 2, 3, 4 and 5 available. Now if these 3 digit number are to be greater than 300 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುವ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ 300 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ either 3, either 4 or either 5. ಓಕೆ, ಈ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, we have to substitute any of these 3 options here. Okay, either 3 or 4 or 5 we can substitute it here. Only 3 options guys. 0, 1 and 2 substitute ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ 100s ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವತ್ತದು 300 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಂಬರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 digits, 3 options available to be substituted here. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ these 2 digits can be substituted along with 0, 1 and 2, 0, 1, 2, 3 and 5, totally 5 options ನಮಗೆ available ಇರ್ತವೆ guys. So that I have written it here as 5.
So one number we have cancelled it here, one number it's already gone here, so remaining are the 4 number of choices. Okay, so 3, 5 and 4 guys. So 3, 5 and 4 are totally different number of ways. So 3 into 5 into 4, 3 into 5 into 4 will give us the total number of ways or choices, and that is what guys, 60. So totally you can form about 60 numbers which are greater than 300. Okay, which are greater than 300. Now this is case 1. Okay, the numbers are to be greater than 300. Now it is case 2. What is case 2 guys? The numbers are to be lesser than 3000. Numbers 3000 in the kadime barabekiga yadike, because 300 and 3000 in between values keltida navunu, so we have to consider the numbers less than 3000. Okay, the numbers which are less than 3000 guys, if I consider, see once again, 1 2 3 and 4 digit places. Okay, so 0 cannot be substituted here in the thousands place, 0 cannot be substituted. And then 4 kuda substitute madlikke baralla, we cannot substitute 4, we cannot substitute 5 guys. We have only 2 options available here. Okay, we'll be having only 2 options available. Okay, we can substitute either 1 or 2. We can substitute either 1 or 2. We cannot substitute 3 kuda substitute madlikke baralla guys, because ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೇ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be automatically greater than 3000. Okay, if you substitute 3 here, so automatically ಇದು greater than 3000 ಆಗುತ್ತೆ. So we'll be having only 2 options, either 1 or 2. Okay, so ಆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, 2 options ಅಂತ ಹೇಳಿ. So now one of the digit gets substituted here. So ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೀ. Okay, so that one digit, 2 3 4 and 5, totally 5 numbers ಉಳಿದಿರ್ತವೆ, and I can substitute those here. 5 choices, then 4 choices, then 3 choices. So total possible ways we are going to multiply. 5 into 2 10, into 4 40, into 3 that is 120. Okay, 120 different ways if the numbers are to be below 3000. Okay, ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, we need all the numbers. Okay, we need the numbers in between 300 and 3000. So option number 1 ಏನಿದೆ guys, that is 60. Okay, 60 number of ways, or it is 120 number of ways. So 60 plus of 120 guys, that is nothing but 180. Okay, 60 plus of 120, we need all the numbers guys. Numbers which are greater than 300 ಎಷ್ಟಿವೆ ರೀ, 60 numbers ಇವೆ. Numbers which are less than 3000 ಎಷ್ಟಿವೆ, 120 ಇವೆ. So total numbers ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ, total guys 120 plus of 60, that is nothing but 180 numbers. Okay, so totally ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್ ಬರುವುದು 180. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ? Are you able to understand guys? Let me know in the comment section if you have any further doubts. Okay, so this is once again an important question guys, ತುಂಬಾ important question ರೀ. ನಿಮ್ಮ second PUC examination, supplementary examination, which is upcoming now within just a month, not even a month guys, even ಒಂದು month ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ರೀ. It is on our head itself, and I'm hoping that you are already preparing guys, and don't worry, we are here to help you. Okay, in your preparations, I know how hard it is, how stressful it can be, so don't you worry guys, Unacademy is here to help you out in your difficulties. So if you got any further doubts guys, any further comments, please let me know in the comment section. I'm waiting for your comments. Okay guys, so no further doubts I guess. So these are some important questions guys related to the topic of permutations and combinations. So I hardly think that there are about 6 to 7 questions, so please refer these questions. They are not at all difficult, they are not at all lengthy. As I try to explain you, it consumed me a little bit of time, so I hope you have been clear with the concept guys. So please go through these questions again. In the next class I'll be back with 2 questions. Okay, 2 or 3 questions belonging to combinations part, and if you practice these questions, that will
help you out in order to achieve these 7 or 8 marks that I had been talking about this. Okay, so that is all for today, guys. Thank you once again for joining us live in this wonderful session brought to you by Unacademy. So stay tuned with us, guys. Subscribe to our channel, like the video, share it, subscribe to our channel once again, so that you will find notifications whenever we are considering the classes, because it is still only about 12 days, guys. The examinations are yet to be started, so you haven't got time to lose. Each and every minute is quite important, so do subscribe, and be seeing you again, guys, in the next class. So till then, take care. Bye, guys. Okay, so take care, guys. Bye.